Subscribe now. Press the bell icon. Never miss an update. If you like videos, please like and share your friends and family. Good morning all. Mrunmayee Joshi here. In today's English grammar session, let us learn figures of speech, synecdoche and metonymy. नमस्कार, मी मृण्मयी जोशी बोलते आहे. आजच्या आपल्या इंग्रजी व्याकरणाच्या पाठात आपण सिनेक्डकी SYNECDOCHE सिनेक्डकी म्हणजेच उपलक्षण अलंकार असं ज्याला म्हणतात, आणि मेटॉनमी METONYMY मेटॉनमी हे दोन अलंकार आपण आज शिकणार आहोत. सो लेट अस स्टार्ट विथ सिनेक्डकी. SYNECDOCHE सिनेक्डकी उपलक्षण अलंकार असं ज्याला म्हणता येईल. सो व्हॉट इज दिस? इट रिप्रेझेंट्स अ पार्ट फॉर द होल. पार्ट PART पार्ट फॉर द होल WHOLE or होल फॉर द पार्ट असं याचं थोडक्यात वर्णन केलं जातं. म्हणजे अंशाकरता पूर्ण व पूर्णाकरता अंश याकरता जो अलंकार वापरतात त्याला म्हणतात सिनेक्डकी. आपण एक उदाहरण घेऊया म्हणजे पटकन क्लिअर होईल तुम्हाला काय आहे ते. खूप अवघड नाही आहे. जेवढं अवघड नाव वाटतं आहे त्याचं सिनेक्डकी, तेवढा हा समजायला कठीण नाही. We normally use this. We hired hands, HIRED, hired hands. We hired hands असं आपण बरेचदा वापरलं जातं. तर याचा अर्थ काय? It means that we hired persons or we hired workers. आता hands हा जो शरीराचा जो भाग आहे, हिस्सा आहे, तो a part represents the whole. होल म्हणजे काय? पूर्ण वर्कर किंवा पर्सन. सो वेन वी से वी हायर्ड हँड्स, इट मीन्स वी हायर्ड पर्सन्स ऑर वर्कर्स. सो हियर इट रिप्रेझेंट्स अ पार्ट फॉर द होल. हँड्स स्टँड फॉर द होल पर्सन or the whole worker as such. So this is synecdoche. We'll take one more example. It's a sentence. She showed off, SHOWED, showed off her new wheels, WHEELS, wheels with pride. She showed off her new wheels with pride. New wheels म्हणजे काय? Wheels here represent, wheels is a part. What does it represent? It represents automobile, right? कार किंवा दुचाकी सुद्धा असू शकते. She showed off her new wheels with pride. So here wheels represents a part and it is representing in totality the automobile. That's why this is synecdoche. Now where is it mainly used? It is used in classical literature to refer a group. Sometimes it is also used to represent a group by a single noun. For example, pirate ship म्हणजे ज्याला हवाई बोटीवरचे चाचे असे ज्याला म्हणतात. सो त्याला शब्द आहे ब्लॅक सेल, SAIL, सेल, ब्लॅक सेल म्हणजे थोडक्यात काय? तर पायरेट शिप. तर अशा तऱ्हेने ग्रुप हा जो आहे पायरेट्स, चाचे, त्यांच्यासाठी संबोधन काय वापरलं आहे? सेल, ब्लॅक सेल, SAIL. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा एखादा अंश एखादी संपूर्ण गोष्ट दर्शवतो तेव्हा हा असतो सिनेक्डकी. We also use the word head for counting. To count cattle or to people or people, then head हा जो आहे शब्द, it is nothing but synecdoche.
ऑल्सो वी यूज ब्रेड. डू यू हॅव एनी ब्रेड? तर ब्रेडचा लिटरल अर्थ पाव असा नसून bread over here represents food. So a part representing the whole, that's why it is synecdoche. Now we'll see the other thing. Synecdoche is also used to represent whole, whole, whole म्हणजे संपूर्ण, as a part. आता ही उदाहरणं तुम्हाला माहिती आहेत. डू यू वॉन्ट टू गो टू द मूवीज दिस वीकेंड? तुम्हाला सिनेमांकरता जायचं आहे का या वीकेंडला? So when we say cinemas or movies, it represents the whole thing. It represents only one movie. Or sometimes you say, next sentence, the world is not treating you well. What is the world? Does it mean the whole world is not treating you well? No. It only means certain parts or certain people are not treating you well. Here, the whole thing, the world, represents a part. So here it is again synecdoche, a whole represented as a part. One more example we'll take. The police were at my neighbor's house last night. Now when we say the police, it doesn't mean the entire police force. There might be some individual officers which visited your neighbor's house last night. So you say the police were at my neighbor's house last night. So over here the police, which means the individual officers and not the entire police force, but you refer them as the police. So the world, the police, or the movies. So this is also synecdoche, where whole, it is used to represent whole as a part. So synecdoche is used for both अंशाकरता पूर्ण आणि पूर्णाकरता अंश असं जेव्हा वापरलेला असेल तेव्हा तो असेल उपलक्षण अलंकार सिनेक्डकी. दुसरा बघूयात आता आपण. दुसरा शिकणार आहोत तो आहे मेटॉनिमी. METONYMY. याला आपण लक्षण अलंकार असं म्हणता येईल याला. सो what is metonymy? It is act of referring to something by name of something else that is closely connected to it. थोडं जम्बलिंग वाटेल. It is act of referring to something by name of something else that is closely connected to it. एक example घेतल्यावर clear होणार आहे. For example, when you say White House, okay, when you say the White House, म्हणजे you are referring to US President. So here name of the object White House is used to refer US President, and that's why this is metonymy. Sometimes you must have seen, we say the power of crown was weakened. So what is crown over here? What does it signify? What does it imply? So it is referring to the royal system or king. So once again this is metonymy. Okay, next example let me take. It's a sentence which we use often. Lend me your ear. Lend me your ear या फ्रेजचा अर्थ आहे listen to me. So may I have your attention please? Lend me your ear असं आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा lend me your ear म्हणजे listen to me. So this is again metonymy. There is one famous sentence which is always used. The pen is more mighty than the sword. SWORD, sword म्हणजे तलवार. The pen, PEN, pen. Pen म्हणजे लेखणी, pen. So what does it represent? That intellect and thoughts are powerful than physical acts of violence. असा या वाक्याचा अर्थ आहे. So here the pen refers to intellect and thoughts, whereas sword refers to acts of violence. That's why this is metonymy. म्हणजे जेव्हा आपण एखाद्या गोष्टीचा थेट उल्लेख न करता त्याच्याशी रिलेटेड असलेली दुसरी एखादी आयडिया किंवा एखाद्या वस्तूचा रेफरन्स आपण देतो तेव्हा त्याला म्हणतात लक्षणालंकार किंवा मेटॉनॉमी. सो टुडे वी हॅव सीन two figures of speech. They were synecdoche, SYNECDOCHE, and metonymy.
MATONYMY. So I hope you have understood both these figures of speech. And if you have any difficulty, do let me know. Thank you. Dhanyavad.